Hello viewers, today let's discuss about alcoholic liver disease ALD. ALD is a term that encompasses the liver manifestations of alcohol overconsumptions, including fatty liver, alcoholic hepatitis, and chronic hepatitis with liver fibrosis or cirrhosis. So, what is ALD? ALD is a term which is used to describe the liver damage that results from excessive alcohol consumption. Okay, abnormal alcohol consumption causes the liver damage, and that results in the alcoholic liver disease. So it is generally accepted that intake of alcohol more than 60 to 80 grams for men and 20 to 40 grams for women over a period of 10 to 12 years may lead to liver disease. Okay. సో అబ్నార్మల్గా ఆల్కహాల్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల లైక్ మెన్లో వచ్చేసి 60 to 80 grams ఆఫ్ ఆల్కహాల్ పర్ డే, దెన్ ఉమెన్లో వచ్చేసి 20 to 40 grams ఆఫ్ ఆల్కహాల్ పర్ డే ఫర్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ 10 to 12 years, అంటే లాంగర్ డ్యూరేషన్స్ వరకు ఈ ఆల్కహాల్ అనేది ఓవర్గా కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల లివర్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో అలా వచ్చే డిసీజ్ని ఏమంటాము ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిసీజ్. So the alcohol is metabolized by the liver with the help of two enzymes, and that are ADH, alcohol dehydrogenase, and ALDH, aldehyde dehydrogenase, present in the hepatocytes. What are hepatocytes? Hepatocytes are liver cells. Okay, the cells which are present in the liver are called as hepatocytes. So many people with alcoholic liver disease experience no symptoms in the early stage of the disease. Okay, the patients will remain asymptomatic during the early stages of this ALD. అంటే ఏంటి, ఏఎల్డి వచ్చేసి స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు లైక్ ఫ్యాటీ లివర్ అలాంటి కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు మోస్ట్లీ పేషెంట్స్ ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ అనేవి ఎగ్జిబిట్ చేయరు, ఏఎల్డి సిమ్టమ్స్ అనేవి చూపించరు, ఎటువంటి లక్షణాలు అనేవి వాళ్ళకి ఉండవన్నమాట. దాని లాటర్ ఆన్ ఎప్పుడైతే ఈ లివర్ డ్యామేజ్ అనేది చాలా డ్రాస్టిక్గా ఉంటుందో, సివియర్గా ఉంటుందో అటువంటి కండిషన్లో మాత్రమే పేషెంట్స్ సిమ్టమ్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తారనమాట. లెట్స్ సీ అబౌట్ ది కాజెస్ ఆఫ్ ఏఎల్డి. ఇటియాలజీ మీన్స్ కాజెస్. సో the first one is binge drinking of alcohol, means abnormally over consumption of alcohol can causes the ALD. So the consumption of 60 to 80 grams per day, okay, that is about 75 to 100 ml per day of alcohol for 20 years or more in men. So menలో వచ్చేసి 60 to 80 grams of alcohol అంటే 75 to 100 ml of alcohol రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద లాంగ్ టర్మ్ డ్యూరేషన్స్ వరకు కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల ఈ ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిసీజ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. Whereas in case of women, consumption of 20 grams per day, which is about 25 ml per day for women, significantly increases the risk of liver damage. Womenలో వచ్చేసి రెగ్యులర్గా 20 to 40 grams ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అనేది రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద కన్జ్యూమ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, లివర్ డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏఎల్డి ఇంక్రీజెస్ ఇఫ్ ద ఆల్కహాలిక్ పర్సన్ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ హెపటైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ హెపటైటిస్ బి, సి అండ్ డి. సో జస్ట్ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్తోనే కాకుండా ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్తో పాటు అదర్ లివర్ డిసీజెస్తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్లో లైక్ హెపటైటిస్ బి, హెపటైటిస్ సి, హెపటైటిస్ డి ఇటువంటి లివర్ ఇన్ఫెక్షన్స్తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్లో ఇంకా ఫాస్ట్గా చాలా ర్యాండమ్గా ర్యాపిడ్గా ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిసీజ్ అనేది డెవలప్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. అండ్ అదర్ కాజ్ ఇంక్లూడ్ abnormalities in the ADH and ALDH enzymes. సో జెనెటికల్గా ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్న ADH అండ్ ALDH ఎంజైమ్స్ ఏవైతే ఆల్కహాల్ని మెటబలైజ్ చేస్తాయో, ఏవైతే లివర్ ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయో ఈ టూ ఎంజైమ్స్లో ఏమైనా జెనెటికల్గా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నా కూడా ఆల్కహాల్ మెటబాలిజం అనేది ప్రాపర్గా జరగదు వాళ్ళ బాడీస్లో, ఆ పేషెంట్ యొక్క బాడీస్లో. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిసీజ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. Then let's see about the risk factors. Risk factors of ALD. The first one is quantity of alcohol taken. So as I said, consumption of 60 to 80 grams of
alcohol per day for 20 years or more in men or 20 grams per day for women significantly increases the risk of hepatitis and fibrosis by 7 to 47 percentage. So regular ga abnormally over consumption of alcohol అనేది అంటే abnormal quantities regular ga high quantities of alcohol అనేది కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల లైక్ 10 to 12 years 15 years 20 years ఇలా రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద ఎక్కువ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ pattern of drinking outside of meal times increases up to 3 times the risk of ALD. సో అబ్నార్మల్గా కొంతమంది ఆల్కహాల్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేస్తారు లైక్ ఆన్ ఎంటీ స్టమక్. సో అలాంటి వాళ్ళలో కూడా చాలా ఎక్కువ లివర్ డ్యామేజ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. దెన్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ జెండర్. Women are twice as susceptible to alcohol related liver disease and may develop alcoholic liver disease with shorter duration and doses of chronic consumption. So compared to the men, women are highly susceptible to develop the ALD, alcoholic liver disease. Then another risk factor is hepatitis C infection. So a concomitant hepatitis C infection significantly accelerates the process of liver injury. So having means suffering with other liver diseases like hepatitis infections and fibrosis can also increases the risk of getting ALD. Then genetic factors like having defects in the ADH and ALDH enzymes can causes the alcoholic liver disease. And another risk factor is diet. So defect like malnutrition, vitamin A and vitamin E deficiencies can worsen the alcohol induced liver damage by preventing the regeneration of hepatocytes. So main ga manaku vitamin E, vitamin A, E and విటమిన్స్ ఏం చేస్తాయి, రీజనరేషన్ ఆఫ్ హెపాటోసైట్స్ అంటే లివర్ సెల్స్ ఏవైతే డ్యామేజ్ అయ్యాయో ఆ లివర్ సెల్స్ని రీజనరేట్ అనేవి చేస్తాయి అనమాట. రిపేరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తాయి అనమాట, రీమోడలింగ్, రిపేరింగ్. సో ఇవి విటమిన్ ఏ అండ్ ఈ చేస్తాయి. సో మాల్న్యూట్రిషన్ వల్ల ప్రాపర్ డైట్ అనేది మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల ఈ విటమిన్ ఏ అండ్ విటమిన్ ఈ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్న వాళ్ళలో రీజనరేషన్ ఆఫ్ హెపాటోసైట్స్ అనేది జరగదు, రీమోడలింగ్, రిపేరింగ్ ఆఫ్ హెపాటోసైట్స్ అనేది జరగదు. సో దానివల్ల కాన్స్టాంట్గా అది పర్సిస్టెంట్లీ ఈ హెపాటోసైట్స్ డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట చాలా ఫాస్ట్గా. సో దానివల్ల ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిసీజ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ALD. Quantity of alcohol taken, pattern of drinking, gender, hepatitis C infections, genetic factors and diet. So these factors plays a vital role in developing the ALD, alcoholic liver disease. Then coming to the symptoms of ALD. So patient may not have symptoms in the early stages. As I said, the patients remain asymptomatic in the early stages of ALD. The symptoms tend to be worse after a period of heavy drinking. So later on stages we can see the different kind of symptoms in the patients who are suffering with the ALD. Let's discuss about that symptoms. The first of all, digestive symptoms of ALD include pain and swelling in the abdomen. So we can see the inflammation of abdomen and pain, abdominal pain. Then second one is decreased appetite and weight loss. We can see drastic weight loss in the patients who are suffering with alcoholic liver disease. Apart from this, we can also see nausea, vomiting, fatigue, dry mouth, increased thirst, bleeding from enlarged veins in the walls of lower part of the esophagus. Means we can see hemorrhage also. Then skin problems include yellow discoloration of the skin, mucous membranes and eyes, redness on the feet and hands, itching. These are the skin problems which are related to the ALD. Then brain and nervous system symptoms include problems with thinking, memory and mood. Fainting means loss of consciousness. Lightheadedness means the patient feels dizziness, drowsiness, numbness in the legs and feet. So this is all about the introduction part of ALD, alcoholic liver disease. First of all, you have to write the definition, then causes, then symptoms, then risk factors, and finally you have to write the
pathogenesis in the form of flowchart. Then finally you have to describe the in detail mechanism which is involved in the pathogenesis of ALD. So in the next video we will discuss about the pathogenesis, means pathophysiology of ALD. Thank you.